International Day for Elderly is celebrated every year on 1st October. This day is observed to focus on the importance of senior citizens who sometimes are neglected in our society. This day emphasizes on our responsibilities towards our elders in order to make their lives happier. The theme of this year is Digitalized Equity for All Ages. The elderly population in India is increasing day by day, and also the problems faced by these people are increasing simultaneously. The number of old age homes are increasing constantly. Changing lifestyles and values, demanding jobs, distractions such as television, a shift to nuclear family structures and redefined priorities have led to increased neglect of the elderly by the families and communities. Old age homes, which are designed to give shelter to the old ones whom no one has to care about, but today people are making it as their tradition where people leave their parents in an old age home, where the two generations never stay under one roof, and from them one has to bow down for living, and those are always the old age people, where people leave their parents in an old age home, where more and more people are thinking about and many are opting to put their parents in old age homes, where the presence of old aged parents become too much of a trouble and there is no room for them to live as they need constant need of care, where it becomes impossible to bring friends at home because their parents can become a source of embarrassment for children. It is becoming a shameful thing for them to introduce their parents to their friends. So for avoiding these kinds of embarrassment, the parents are being hit by drastic detachment from their children when they need a lot of care, when they start losing memories. These children are forgetting that the foundation of their life is built up by these parents. They might have grown old from outside, but from inside, they become those little kids who could have never grown up again. Do you know a simple phone call will make them happy? They didn't leave you when you were young, so don't leave them when they are old. To sum up, one needs to realize that old age is the reality of life and everyone has to face this ultimate reality. So we need to be concerned towards our elderly to teach the future generation. The elderly are the reservoir of experience and we cannot be complete without their enriched legacy. Their contribution towards society cannot be denied and we must respect them to lead a dignified life. Remember, respect the old when you are young, help the weak when you are strong, confess the fault when you are wrong, because one day you will be old, weak and wrong. Thank you. വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നു, മക്കളും കണ്ട് മുറുമുറുക്കുന്നു. ജരാനരകൾ ബാധിച്ച അച്ഛനെ മക്കൾക്ക് കൂട്ടുവാൻ വയ്യാതെയായി. വൃദ്ധസദനത്തിൻ്റെ ഇടനാഴിയിൽ മക്കൾ മരുമക്കൾ അച്ഛനുമായി കൈപിടിച്ചെന്നെ അവർക്കു നൽകുന്നു, ചെറുപൈതലെന്ന പോലെ. പെട്ടെന്നു പെയ്തു തീർന്ന മഴ പോലെ സൂര്യനെ മറച്ച ഇരുണ്ട കാർമേഘം. ചെറുനിഴലായി വർണ്ണങ്ങൾ നൽകി ഓർത്തുവൻ യൗവനകാലം. ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കൈകൾ മരവിച്ചു ചെറുമരക്കൈകളായി. ആദ്യസ്വരങ്ങൾ പാടിയ നാവുകൾ മരവിച്ച മറക്കുന്ന നാവുമായി. ഉത്സവപ്പറമ്പുകൾ കണ്ടു മടുത്ത
കാഴ്ചകൾ നൽകി നടന്നിരുന്നു. ചെറുവിരലിൻ്റെ കൊളുത്തുകൈ വിട്ടുപോയി അമ്പരന്നു ഞാൻ നിന്നിരുന്ന കാലം. ആളുകൾ കൂടി വിരൽ തുമ്പകന്നു, എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ. ദേവിയായി കാട്ടിയ ദർശനത്തറയിൽ പേടിച്ചു വിറച്ചങ്ങ് കരഞ്ഞിടുന്നു. നിറക്കവിളുകൾ തുടച്ചിടുകിൽ ശകാര ശിക്ഷണം നൽകിടാതെ. മാറോടു ചേർത്തു പിടച്ചെൻ്റെ മകനെ ഒരു മുത്തം നൽകി മൂർധാവിലായി. കരയേണ്ട മകനെ, അച്ഛനുണ്ട് നിന്റെ വഴികളിലെന്നും തുണയായി. മരിക്കുന്നിടം വരെ ഞാനുണ്ട് നിന്റെ പിറകിൽ ചെറുപക്ഷിയായി. ജീവിതയാത്രയിൽ പലതര വേഷങ്ങൾ മാറി മാറിയിട്ട് മുഷിച്ചിരുന്നു. മുഷിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ മുഷിപ്പായി തോന്നി, മകന് വിയർപ്പ് മുട്ടായി. കാലങ്ങൾ കഴിയുന്നു, കാഴ്ചകൾ മങ്ങുന്നു. മങ്ങിയ കാഴ്ചയിൽ ഓർത്തെടുത്ത പാഠം പഠിക്കുന്നു വീണ്ടും മക്കൾ, മരുമക്കൾ വാശിയോടെ. ഈശ്വരനെല്ലാം ക്ഷമിക്കും, മനുഷ്യനെപ്പോഴെങ്കിലും ക്ഷമിക്കും. കാലവും പ്രകൃതിയും ക്ഷമിക്കില്ലൊരിക്കലും. ഒരിക്കലും മറക്കരുതെൻ്റെ മകനെ, ഒരിക്കലും മറക്കരുതെൻ്റെ മകനെ. Very respected teachers and all my dear friends, a very warm morning to all of you. Myself, Rinpa Femin of grade 11th A, is standing here before you to recite the poem written by Mr. Carl Sandburg about the suppressed class of working men. The poem. I am the people, the mob, the crowd, the mass. Do you know that all the great work of the world is done through me? I am the working man, the inventor, the maker of the world's food and clothes. I am the audience that witnesses history. The Napoleons come from me, and the Lincolns, they die. And then I send forth more Napoleons and Lincolns. I am the seed ground. I am a prairie that will stand for much blowing. Terrible storms pass over me. I forget. The best of me is set down and wasted. I forget. Everything but death comes to me and makes me work and give up what I have, and I forget. Sometimes I growl, shake myself and spatter a few red drops for history to remember. Then I forget. When I, the people, learn to remember. When I, the people, use the lessons of yesterday and no longer forget who robbed me last year, who played me for a fool, then
There will be no speaker in all the world say the name the people with any fleck of a sneer in his voice or any far-off smile of derision. The mob, the crowd, the mass will arrive then. Thank you.